Ruto ni mzabibu, Weta ni mkulima, Mudavadi ni matawi, Gachagua ni matunda, Gishaka kule Kiondo mpendeza Mulungu wa kwenu. Safi, karibu tena mtazamaji, hapa ni Bonita Media na kama kawaida kwa majina naitwa Boniface Owino. Ikiwa ni mara ya kwanza ambayo tunakutana na mtazamaji, acha nikukumbushe chukua sekunde yako moja ama zako mbili, uenda hapo chini kwenye sehemu ya maoni uniambie maoni yako ni gani, unatazama video hii ukiwa wapi na kisha mambo itakuwa sawa. Sawa, acha nianze na kusema hivi mtazamaji, ya kwamba nafikiri imefika pahali ambapo watu wamechoka, na sijui kama William Samoei mwenyewe anaelewa kwamba watu wamechoka ama bado anafikiria kwamba mambo yako jinsi ambavyo yalikuwa kule awali. Na ninafurahia sana ile nafasi ambayo kanisa tayari shachukua. The church have decided not to take their stand. Sasa mtazamaji, kuna huyu bishop wa Katoliki. Ningependa tusikie jinsi ambavyo anazungumza ndiposa nirudi tuendelee na mazungumzo. Sikiza. In the past few weeks in our country, there has been a lot of that cry of our young people who are being abducted. They are being denied of their right to speak. The only mistake is that they spoke. That's the mistake they did. They spoke. They said something that somebody somewhere was not pleasant with. And the only easy way is to eradicate them. Maybe to go and torture them, or go and do other nasty things, warn them, intimidate them, so that they cannot do it again. No. The Holy Father says we must advocate for justice. And this country has fought for justice for a long, long time. Tumekuwa tukipigania haki. Hawa viongozi wetu wamekuja wakituonesha kwamba wataboresha hali ya maisha ya mwanadamu na mwananchi wa Kenya. Kumbe ni kasumba tu. True leadership is about listening. Listen to what the people are saying. Don't fear. What we are seeing is a lot of fear. And that fear brings intimidation. We cannot. This generation of the younger people have been educated differently. They have been educated to ask, why do we change our systems of education? We are sharpening this younger generation. They will ask you questions. But daddy hii ni nini? Daddy hii ni ya kufanyia nini? So if they're asking us today in leadership, it can be government, it can be the church. That is the generation that we have brought up. So we should really be able to listen to them. The younger generation of the Gen Z has a right. Whatever they are talking about what is hurting them. They are talking about what they are feeling in their lives today. We are not giving them hope. That is a simple thing. We are not giving them hope. Why do you tell your kid to go to school today and his brother or sister went to the university, they are just loitering around with their certificate, not knowing what to do? Are you giving hope to the younger generation? These are the questions that we should be asking ourselves as a nation. And this is what we are called as pilgrims of hope. Let us bring hope in our society. Let us pray for hope, that our leadership may understand that they have a role. We also in the church understand our role and be able to exercise it without intimidation and fear. So let us pray together as pilgrims of hope, that this year may bring a new light to a country that sometimes seems to be moving in darkness, to a country that sometimes we don't know what is lying ahead of us. Let us pray and bring hope. Let us pray for our leadership, those who are currently there, to be able to look afresh into their mandate, to be able to see where the society is hurting and where they are going wrong, to be able to change. A jubilee time is a time to change. It's a time to look deep into yourself and ask yourself those basic questions. Where do you need to change? And that is how hope is brought to the people. Christ is our hope. And we still believe
If we hold firm on him, he's going to guide us and is going to lead us into the true life, the life that Christ himself was sent by God the Father to bring to us. Today we are celebrating also Epiphany, where the Magi have brought their gifts to the child Jesus. Let us pray for that newness of life. There is no gift that God can give us other than Christ himself, who is going to bring that new hope into our lives. Let us embrace Christ, let us put on Christ, and let us live Christ today and forever. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa sijui maoni yako ni gani, ama we mwenyewe unaona kutakuwaje, kwa sababu kanisa tayari shaamka, na sio yeye peke yake. Kuna baadhi ya watu, kuna Apostle Michael, kuna watu wengi tu, kuna John CW wanazungumza, mapastors wanazungumza na wanakashifu sana hii serikali ambayo tuko nayo ya William Samoei Ruto pamoja na vibaraka vyake. Jambo lingine la pili ni ya kwamba vijana wa ule upande wa Western wanamwambia Atuoli ya kwamba wewe ni mzee mjinga sana, na tunaomba wewe tupigie mahesabu zako na tuambia kwamba wewe ndio ulimsupport na Tembea, ukampa hela ya kupiga kura. Wewe tupigie mahesabu zako zote na utuambie ni pesa ngapi ulimpa na Tembea wakati wa campaign, ili tukuregeshe pesa yako yote, kwa sababu wewe ni mtu ambaye haizi akaeleweka. Wewe ni mzee, lakini wewe ni mzee ambaye atumia akili yake. Sikiza hao vijana. Atuoli, wewe ni kiongozi wetu na mzee, tumekuona kuongea ya kwamba ulikopesha gavana wetu pesa. Tunataka utuletee idadi na kamili ya pesa yenye ulikopesha gavana. Sisi na hao watu wote tunachanga hiyo pesa leo na kesho tukurudishie. Na sisi wa Kikuyu wala tuko Trans-Nzoia tunasema Ishongwa, peleka ujinga yako Kikuyu, na sisi tunasema towe. Sasa mtazamaji, ningependa kukupa nafasi kwenye sehemu ya maoni, lakini kabla ya hapo mimi nafikiria kwamba kuna jambo ambalo nafikiria kinaweza kufanyika, kwa sababu haya makanisa jinsi ambavyo yameanza kuamka ni vizuri, na ni vizuri pia wachukue nafasi yao na waelewe ya kwamba we are the church. Sisi ndio kanisa na watu wengi wanatutarajia tuseme mema, tusijiingize na kwa siasa na serikali ama na viongozi. It is the same church ambayo huwa inapea William Samoei Ruto pulpit ya kuongea na vibaraka vyake na wanasiasa, lakini kama wameamka ni vyema sana. Nikipenda tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana mtazamaji. Lakini nisikie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Nimekuwa wako Boniface Owino. Bingo.